next chapter 5 BCH's code. Next type of code ആണ് BCH, so detailed study ഉണ്ട്. So first section we study a finite field. നമ്മൾ already algebraic concepts നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Galois field, Galois theory, Galois field. What is Galois field? GF of 2 raised to R. Okay, a finite group, binary operation is multiplication. Okay, so finite group is that is Galois field, that is GF of 2 raised to R. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ആ ഒരു ഫീൽഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. So here we discuss about the study of അല്ലെങ്കിൽ discuss about the finite field GF of 2 raised to R, that is Galois field of order 2 raised to R. Okay, so nammal in previous chapter we discuss every word is converted into a polynomial and polynomial is converted into a word. Okay, so now already discuss ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ polynomial കൺസിഡർ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ what is next, ഏതൊരു polynomial എടുത്താലും next step എന്താണ്, what is the root of or zeros of the polynomial, that is let alpha be the zeros of the polynomial p of x, then what p of alpha is equal to 0. അപ്പോൾ polynomial concepts കഴിഞ്ഞ next what is the zeros of polynomial, and next what നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലീനിയർ algebra കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് zeros കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന what is the minimum polynomial, then what minimum polynomial കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് what is the irreducible polynomial. നമ്മൾ എപ്പോഴും polynomial concepts എടുത്താൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് കാണും, what is the factor, polynomial factorization നോക്കും നമ്മൾ, then zeros നോക്കും, then നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, irreducible ആണോ, നമ്മൾ സെയിം ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ്. what is the irreducible polynomial? A polynomial which cannot be expressed as a irreducible polynomial, that is the irreducible polynomial, otherwise it is reducible. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So first one is a polynomial d of x is a divisor of a factor of f of x if f of x is equal to g of x into d of x. ഇപ്പോൾ f of x എന്ന് പറയുന്ന polynomial divisor ആണ്. So d of x is the divisor of f of x, that means f of x is equal to what, g of x into d of x. Okay, so f of x are always divisor of f of, okay, a trivial case ആണ്. f of x always its divisor തന്നെയാണ്. Okay, a polynomial f of x belongs to k of x. K is what, a set 0 1, and k of x is what, is a set of all polynomial whose entries from 0 and 1, whose coefficients are 0 and 1, that is the k of x set. Okay, so every element in k of x is what, a polynomial. So f of x belongs to k of x is said to be irreducible over k if it has no proper divisor in k of x, otherwise it is said to be reducible or factorable over k. So f of x is said to be irreducible, means it cannot be expressed as the product of two irreducible polynomial. അല്ലെങ്കിൽ proper divisors, നമുക്ക് f of x is equal to this one, f of x is equal to, f of x cannot be represented as g of x into d of x. Okay, otherwise it is reducible. So that is the irreducible. Polynomial x and 1 plus are irreducible. By definition 1 plus x square has neither x nor 1 plus x as a divisor, so it too irreducible. So 1 plus, so next 1 plus is the divisor of factor f of x if and only if 1 is the root of f of x. Okay, 1 plus is a factor. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ f of x എന്ന് പറയുന്ന polynomial 1 plus x is a divisor or factor of f of x ആണെങ്കിൽ 1 is the root of f of x ആണ്. That is f of 1 is equal to എന്തായിരിക്കും, 0. അപ്പോൾ if f of 1 is equal to 0 implies 1 plus x is the factor of f of x. Okay, similarly x is a factor of g of x if and only if g of 0 is equal to 0. x പറയുന്നത് factor ആണെങ്കിൽ, x പറയുന്നത് factor ആണെങ്കിൽ g of x and g of 0 എന്തായിരിക്കണം, 0 ആയിരിക്കണം. And here f of x, next example, so 5.1.2 example is f of x is equal to 1 plus x square plus x cube. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്
factor undo or reducible. This polynomial is it a reducible or irreducible polynomial question ചോദിച്ചാൽ what when x is substituted by 1 consider. So f of 1 is equal to what? 1 plus 1 plus 1 equal to 0. So f of 1 is equal to 0 implies 1 plus x is the factor of this group. Okay, so that means this polynomial is what? Reducible. Clear? So this is the problem. And f of x is equal to 1 plus x raised to 4. Here f of 0 not equal to 0. If f of 0 is equal to 0 anengil x is the factor of. Clear? So if f of 1 is equal to 0 implies 1 plus x is the factor of what? Factor of f of x. Okay. If f of 0 is equal to 0 implies what? X is the factor of f of x. Okay. That's the result. Now, we have a question. F of x is a reducible or irreducible polynomial. First, f of 1 is equal to 0 and check. Next, f of 0 is equal to 0 and check. So, both of this condition hold in the nil. If this condition hold in the nil, 1 plus x is the factor, and this condition is hold in the nil, x is the factor of that one. Okay. Here for 5.1.3 example, here f of 0 not equal to 0 and f of 1 is not equal to 0. So f of x has no linear factor. That means this polynomial is a reducible polynomial. So here f of x is reducible. Suppose f of x is reducible, then f of x must have a reducible quadratic factor. Okay. So some g of x is equal to 1 plus x square, and dividing g of x into f of x, we get is not factor. Factor case consider. So f of x is a reducible polynomial. So next definition is primitive. So what is a primitive? So an irreducible polynomial over k of degree n greater than 1 is said to be primitive if it is not a divisor of 1 plus x raised to m for any m less than 2 raised to n minus 1. For any m less than 2 raised to n minus 1. So, an irreducible polynomial over k of degree n greater than 1 is said to be primitive if it is not divisor of 1 plus x. 1 plus x raised to m. So, suppose f of x is a primitive one. Is it a primitive? F of x is divisor of, if f of x is divisor of 1 plus x raised to m is, f of x is not a primitive. Otherwise, it is primitive. Okay. So, m must be less than 2 raised to n minus 1. So, since here the problem 1 plus x square is not a factor of 1 plus x raised to m. So, here m is what? M is equal to 3. 3 is equal to 2 square minus 1. So, m less than 2 raised to n minus 1 in a f of x and primitive. So, it is primitive. Clear? So, 1 plus x square consider power 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം? 2 raised to 2 m. So, here m is 2. I'm sorry, here n is 2. So, 2 raised to 2 minus 1, that is 3. So, m less than 3 ki f of x എന്തായിരിക്കും? Primitive ആവും. Okay. So, this is the case. And നമ്മൾ already discuss ചെയ്തു k of n is the set of all polynomials and kn of x is denote a set of all polynomial in k of x has degree less than n. Okay, so k raised to n of x is what? Is a set of all polynomials in k of x. So our coefficients എന്തായിരിക്കും? Polynomial ആയിരിക്കും and whose degree is less than n. So this is the case. And so next നമ്മൾ finite field. So what is field? Field means non-zero elements consider ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. So what is non-zero? If a and b are non-zero elements, then AB is equal to 0. That is the non-zero. So in a field, AB is equal to 0. Either A is equal to 0 or B is equal to 0. I think a possibility case true. So here, we will question consider 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1 is non-zero elements. But their product must be 0. That's why we will first
0, 1, 0, 1 are converted into a polynomial. So we get x plus x cube. And this is also same. So this converted into a polynomial x plus x cube. So what will x into x square, x into x cube, that is x square plus x raised to 4 plus x raised to 4 plus x raised to 6. So x raised to 4 plus x raised to 4 is 0. So we get x square plus x raised to 6. So which is 1 plus x raised to 4. That means x raised to 6 ennu parayunnathu endaayirikkum ipo namukku ivide. So what is x square plus x raised to 6 modulo 1 plus x raised to 4 is what? X raised to 6 plus x square is divided by x raised to 4 plus 1. That is x square cheyum endu varum x raised to 6 plus x square. So we get x square plus x square. So this is congruent to this one. X square plus x raised to 6 is congruent to x square plus x square mod 1 plus x raised to 4. So what is x square plus x square is 0. That is 0, 0, 0. So 0, 1, 0, 1 is a non-zero element, but their product will be what? 0, 0. So that is the AB, is a non-zero elements. So non-zero, we have field constants is a non-zero elements. So what is non-zero? If AB equal to 0, A and B are non-zero elements. Otherwise, if AB is equal to 0, either A is equal to 0 or B is equal to 0. Here, their product is 0, but this is a non-zero element. So K raised to 4 is cannot be field. So this is not a field. Okay. And next is define multiplication. So K raised to n modulo, K raised to n il consider multiplication in K raised to n in order to make a K raised to into a field. We already parnu K raised to ഏതൊരു ഫീൽഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ G is a group ആണെങ്കിൽ G is a group. So അതിൽ G with non-zero elements with multiplication. A group with multiplication is a finite group. That is denoted by Gauss. So here K raised to n into a field is to define multiplication in K raised to n modulo an irreducible polynomial of degree n. So we will irreducible polynomial of degree n constraint. And this is the field. What? This is the field Gauss field GF of 2 raised to n r. It has a 2 raised to r elements. Now, we irreducible polynomial. So we can construct a Gauss field from an irreducible polynomial. Irreducible polynomial we can construct it. Gauss field we construct it. That's in the next construction of, next we discuss construction of Gauss field 2 raised to r. So that is we define. Okay. So here first example is define the multiplication in K raised to 4 using the irreducible polynomial. So here h of x is the irreducible polynomial 1 plus x raised to 4. We have to find the product 1 1 0 1 into 0 1 0 1. So and the product we consider under modulo edana multiplication modulo eda h of x. Adana nammal ivide cheyyunnathu. Okay. So first nammal endu cheyyunu? This word converted into a polynomial. So 1 1 0 1, what is that? First one 1. Second one is 1. So that is x. So 1 plus x. Third one is 0. So that is x square term is not here. And fourth one is x cube. So 1 plus x cube into. So what is 0 1? 0 is 1 absent 1 illa. Second one is x and x square term is not here. And x cube. So it's x plus x cube. So that product namakku kittum x plus x square plus x cube plus x raised to. This polynomial under modulo 1 plus x plus x raised to 4 ലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ x raised to modulo പറഞ്ഞു നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഡിവൈസർ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അഡീഷൻ മോഡുലോ എന്നും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡുലോ എന്നും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അഡീഷൻ മോഡുലോ എന്നും എന്താ ചെയ്യുക? a plus b കാണും is divided suppose a addition modulo 4b ആണെങ്കിൽ what? a plus b first we find a plus b then under modulo 4 നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിമൈൻഡർ ടേംസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. സോ സിമിലർലി ഇവയെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ x raised to 6 x cube x square plus 6 so which is divided by what?
x raised to 4 plus x plus 1. So first here x raised to 6 and here this one. So x square കൊണ്ട് multiply. X square into x raised to this one 6 plus x square into x is x cube plus x square into x is x square. So these terms are cancelled, remaining s. So x raised to 6 plus x cube plus x square plus x is congruent to x modulo x raised to 4 plus x plus 1. So that is, this is equal to x. Okay, under this modulo. So that product, this product, these two elements, product പറഞ്ഞത് എന്തിനോട് equal ആണ്? X നോട് equal ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What is that? First element 0, second one is 1 and other twos are 0. So that is the product of two non-zero words under modulo 1 plus x raised to 4. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വേർഡിനെ കൺവേർട്ട് ഇൻടു എ പോളിനോമിയൽ കാണുന്നു, പ്രോഡക്റ്റ് കാണുന്നു, ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ മോഡിൽ ഇവിടെ 1 plus x raised to 4 ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. Then remaining terms, reminder is we get, so here the remainder is x. So this polynomial is congruent to x. So what that means? Product of this element is x. That means 0 1 1 0 1 0 0. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അണ്ടർ ദ മോഡുലോ h of x എന്ന് പറയുന്നത്. Clear? So you have to find this one. Okay. And the next term is construction of Gauss field ആണ്. Okay. So നമ്മളിവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So here the construction, Gauss field of 2 raised to 3. That is R is equal to what? 3. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. Gauss ഓഫ് ഫീൽഡ് 2 raised to 3 പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? 8 elements ആണ് ഉണ്ടാവുക. 8 elements ഓഫ് ലെങ്ത് 3 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വേർഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? x raised to I mod h of x ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം വാട്ട് നമ്മളുടെ 2 raised to 3 length of 2 raised to 3 has 8 elements of length 3. So നമ്മൾ 8 elements ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് 1 0 0 ആണ്. സോ 1 0 convert into a polynomial we get 1. Okay, so that is mod h of x എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? h of x is 1 plus x cube. So അത് 1 തന്നെ വരും. നെക്സ്റ്റ് 0 1 0 പറയുന്നത് x സെയിം തന്നെ വരും. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എക്സ് റേസ് ടു ക്യൂബിനെക്കാളും ഹയർ പവേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? അണ്ടർ മോഡലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സെഡ് 12 ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇൻ സെഡ് 12 എന്താണ്? സെഡ് 12 13 element in set 12 is what? Is 1. So under modulo 12, addition modulo 12 ആണ് consider. So similar way this, അതും like this. Okay, so 0 0 1 is what? X square, and 1 1 0 1 1 0 what? 1 plus x. Okay, so 1 plus x under modulo this one ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നോക്കിക്കുക, ഒരൊറ്റ ടേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ? എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് 1 പ്ലസ് എക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 1 പ്ലസ് എക്സിന് അണ്ടർ മോഡലോ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 1ലേക്ക് ചെയ്യാവുന്ന 1 പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് 1 ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1 പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് കിട്ടില്ലേ? സോ ദിസ് റിമൈനിങ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ട് എന്ത് കിട്ടും? എക്സ് ക്യൂബ്. അപ്പം ദിസ് എലമെന്റ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് കോൺഗ്രുവന്റ് ടു വാട്ട്? എക്സ് ക്യൂബ് മോഡ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് നമുക്ക് എഴുതാം. ക്ലിയർ? ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് 0 1 1 ഇസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 1. സോ വി ഗെറ്റ് റിമൈൻഡർ ഇസ് എക്സ് റേസ് ടു 4. ആൻഡ് സിമിലർലി 1 1 1 is 1 plus x square, which is under modulo. So this polynomial is divided by x cube plus x plus 1. We get the remainder is x raised to 5. Similarly, x raised to 6 is
101 is 1 plus x square, which is congruent to x raised to 6. So this is the elements. Now we have 3 polynomials. So 1x, x square, x cube, x raised to 4, x raised to 5 and x raised to 6. Okay. Ini question is, question is 110 into 001 is what? 110 is 1 plus x into 001 is x square. So 1 plus x into x square. So 1 plus x is congruent to what? X cube. Okay. So x square namla x square value chedu. 1 plus x is congruent to x cube under modulo 1 plus x square. So we get x raised to 5. And x raised to 5 is congruent to what? 1 plus x square. So this their product. These two elements in the product equal 1 plus x square equal. That means 110 into 011, which is implies 111. 111. Okay. So this is the product. Construct the product. Product 2 elements. That's question. 2 elements. 2 elements namukku tharum. Then product of this element under modulo some polynomial, a reducible polynomial tharum. Nammal idu pole thanne construct cheyam. Okay. So this is the construction of Gauss field of 2 raised to 3. Ini nammal aduthathe pole thanne construction thanneyana. Ipo nammal primitive elements inde case il pannu. What is primitive? A primitive means a polynomial f of x is a primitive. F of x is not divisible by 1 plus x raised to m. So that is the primitive. A primitive case il nammal product of 2 elements nammal ivide consider chedu. In next we discuss what is the product of non-zero elements in non-primitive irreducible polynomial. Non-primitive irreducible polynomial construction ആണ് അതുപോലെ തന്നെ Gauss field constructions ആണ് next we discuss. Okay. So here let beta belongs to k raised to n. Represent the word corresponding to h2. Wait. Okay. I'm sorry. Let beta belongs to k raised to n. Represent the word corresponding to x modulo h of x, where h of x is a primitive polynomial of degree n. Then b raised to I is corresponding to, represent a word corresponding to x raised to I mod h of x. Note that 1 congruent to x raised to m mod h of x means 0 congruent to 1 plus x raised to m mod h of x. And thus h of x is divides 1 plus x raised to m. Since h of x is primitive, we know that h of x doesn't divide 1 plus x raised to m for m less than 2 raised to n minus 1. And thus beta raised to m not equal to 1 for m less than 2 raised to n minus 1. Since beta j is equal to beta I for j not equal to I, if and only if beta I is equal to beta j minus 1 into beta I, which implies beta j minus 1 equal to 1. So we conclude that k raised to n restrict to 0. That means in k raised to n, 0 doesn't belongs to k raised to n. So that is the k raised to n restrict 0. So that is the set of all beta raised to I is equal to 0, 1, 2, 3, etc. 2 raised to n minus 2. That is every non-zero word in Kn can be represented by some powers of beta. This is the property that makes multiplication in the field easy. ഇതാണ് നമ്മളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ പരിപാടി. Gauss field construction ചെയ്യാനുള്ള ഈസി വേ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ എലമെന്റിനെയും എന്താണ് ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു കെ റേസ് ടു n, which is corresponding to the word x mod x. Similarly, beta I corresponding to x raised to I mod h of x, where h of x is a primitive element. That is, h of x doesn't divide 1 plus x raised to m. So if 1 congruent to x raised to m mod h of x, which implies 0 വരുന്നില്ലേ, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ
നോട്ട് കൺസ്ട്രെയിൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. നമുക്കിവിടെ 1 മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഓൺലി 1 പ്ലസ് അഡീഷൻ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, so 0 congruent to what? 1 plus x raised to m mod h of x, which implies h of x divides 1 plus x raised to m. Since h of x is a primitive, h of x doesn't divide 1 plus x raised to m less than 2 raised to n minus 1. So m less than 2 raised to n minus 1 il h of x doesn't divide എന്തായിരിക്കും 1 plus x raised to m ആണ്. So അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ beta raised to m എന്തായിരിക്കും? 1 plus x doesn't factor ആണെങ്കിൽ beta raised to I is congruent to x raised to I mod h of x. So beta raised to m is not congruent എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. For m less than 2 raised to n minus 1 എന്തായിരിക്കും? beta എന്ന് പറയുന്നത് not congruent to 1 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? For I not equal to j യിലും ബീറ്റാ ജിയും ബീറ്റാ ഐയും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ബീറ്റ ഐനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ബീറ്റാ j minus 1 j minus I into beta I, that means beta raised to j minus 1 equal to 1. Okay, so ഇത് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ നമ്പർ തിയറി കോൺസെപ്റ്റ്സ് തന്നെയാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ബീറ്റ raised to m is not congruent to 1 means what? beta some പവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? ബീറ്റ റേസ് ടു ജിയും ബീറ്റ റേസ് ടു ഐ എന്തായിരിക്കണം? ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഡിഫറെൻറ്റ്, അതായത് ബീറ്റ, ഇപ്പം നമ്മൾ ബീറ്റ ദാറ്റ് മീൻസ് സം ബീറ്റ ക്യൂബും ബീറ്റ സ്ക്വയറും സം കേസസിൽ ട്രൂ ആയിരിക്കും. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ റേസ് ടു ഐനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം? ബീറ്റ റേസ് ടു ജെ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ബീറ്റ ഐ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബീറ്റ റേസ് ടു ജെ മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ എന്തായിരിക്കണം? അവിടെ ബീറ്റ ഡസൻ, ബീറ്റ വാട്ട്? ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? 0 ആവാൻ പാടില്ല. ബീറ്റ ഡസൻ ബിലോങ്സ്, അതായത് സോറി, ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു കെ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് എന്തായി മാറും? കെ റേസ് ടു എൻ നെഗേഷൻ 0, ദാറ്റ് ഈസ് 0 ഡസൻ ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് വൺ. ഈ സെറ്റിൽ 0 doesn't belongs to k raised to n negation 0 അല്ലെങ്കിൽ restriction 0, which is the set of the form b raised to I where I is equal to 0, 1 to 2 raised to n minus 1. അത്രയും സോറി 2 raised to n minus 2 0 കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബീറ്റ റേസ് ടു ഐ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് നമ്മൾക്കൊരു ഫീൽഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ എഫ് ഇസ് എ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഗാലിയസ് ഫീൽഡ്? എഫ് സ്റ്റാർ. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് സ്റ്റാർ എന്താ? ഇസ് എ നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സ്, കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സ് വിച്ച് ഫോം എ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ജി എഫ് ഓഫ് 2 raised to r. ഗാലിയസ് ഫീൽഡ്, അതാണ് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സ്. സോ ഹിയർ കെ റേസ് ടു എൻ ഇസ് എ ഫീൽഡ് and k raised to n negation set 0 പറഞ്ഞ എന്താണ്? k ഇതുപോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ k raised to n star, that is non-zero elements. So every non-zero elements can be represented as the power of beta. beta and പവേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇതാണ് എന്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ? ജി എഫ് ഓഫ് 2 raised to r, ഗാലിയസ് ഫീൽഡ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഗാലിയസ് ഫീൽഡ് അണ്ടർ മോഡുലോ എച്ച് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പം നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോളിനോമിയൽ തന്നിട്ട് ആ പോളിനോമിയൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് പോളിനോമിയൽ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ ഗാലിയസ് ഫീൽഡ്. സോ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ.